try, maybe one of your candidates might want to jump to another camp. We tried again, it was 4-4. And we said, no, look, let's go home. We met VC, the acting chair, and then we went home throughout November, December, and then we set a date for January 19th, second trial for the elections, because we could not operate without a chair. The documents that needs to be signed, the bank documents that needs to be signed, that needs to chair to sign. So we put a notice and say, gentlemen, we're meeting on the 19th as agreed, please do come. We got excuses. The other guy is a headmaster. You know him, the Zimura musician. I think he last produced 20 years ago. He's not producing anything. He writes a message and says, there's a headmaster's meeting, I'm not able to attend. The other guy says, I'm not in Harare. The other guy says, I'll let you know if I can come. The messages are there in the board. And 2 hours into the meeting, we see a press conference. No one has sanctioned that press conference, because everything we do here, we have to agree and vote according to our statutes. They require for us to have made a resolution to say, oh, yes, we can do this, no, we can't. I can't, even if I'm chair, I can't come out and say, I'm going to meet journalists and address them. I've got to have a board decision for me to do those things. So our articles require a quorum of 3 board members. 3 board members can make a decision. But that day, it was the 5 of us, including Deputy Minister, Honorable Dingemu's Put, who was the Deputy Minister for ICT, also sits on this board. And people made a decision to say, let's go ahead with the election, because we form a quorum, and we did our elections. So I think I've said all that I wanted to share with you. I think we'll open up to the floor if you guys have got questions, but before I do that, I just want to find out if any of my colleagues would like to say anything. Thank you very much, Chairman. Ladies and gentlemen, yangu nyaya ndoda kutaura inini nde kuzimura kunenge kuchidiwa mari kana kuzimura kwakaungana mari yevaini. Kutaura kuri parutivi kana kusina kuzadzikiswa. Why? Kuzimura kazhinji hakuna matakati kakara. Chinhu instant ndo chinowanzoshanda kuzimura. Panguva yandiri kurira zvakanyanyisa inini festival iyi, mari yangu inenge yakawandawo kuzimura. Kana ndisiri kurira inini festival iyi panguva iyoyo, mari iyo inenge yakadona. Ndiri kunyepereveresa. Pamukaridza wanga hamuna kufa nemari here? Handiti mazvona. Saka mari iya pawanga iri pahit wanga yanga yakadai ndokubva yazodai, but is maintain a level anendiro sesono yakaita. Saka mumwe munhu anofunga kuti nokuti ndakamborira stereki kuzimira kurugadzirwa mari yangu, zimira agadzire mari. I just want to add musicians vamwe vangu kuti ngatigadzire mabasa anoita kuti tirarame. Kuzimira kugadzirwe work yemunhu. Work yemunhu yaunogadzira panze ndio inokupa mari kuzimira. Saka zvokuti mose imwe muchinyeperwa kunze kuna nhenga ari kupa mari yedu akazodai ari kutora mari dzevanhu, akugadzirwe mari. Uyu ndiye deputy director akagara next to me. Handizivi kuti vaakugadzira nziyo here kana maworks evanhu. Saka by end of the day kana manonyora kana kunotaura kwamunoenda, itai kuti maartist gadzirai maworks asingapere kana kuti anopera muchigadzira mamwe muchingoenda, so that munoraramawo nekusingaperi. A very good example is Leonard Dembo. Maworks akaramba kufa, but tikatarisa, I see my brother is here, mukoma wangu Terence. Munoziva vaimbi vakawandisa imi vanga vane mukurumbira. Mukabvunza ama 2K right now kuti ngano nomuzivera hatomuzivi, but vanga vane masita makuru singaiti. Saka chinhu chiripo ndechekufambirana nenguva. Kana ikavasungura modern sungura gaiwe kuti munhu urambe uchirarama, kwete kungoenda muchinyepa vanhu kuti kwabiwa mari kwakazode mumwe. Hey, it's unfortunate kuti tiri panguva yakaoma panozonzi pamwe ndataura ndiri emotional. Hautozivikanwi kana even zita rako mustreet kana nani unoti mari yangu iri kuzimira. Saka imhosva yekuti zimira yakakuaccepta pawakaita album kuti uite member. No, hakuna benefit yakadaro yekuti iyo hauriri. Saka
basa rezimura nderekucollecta revenue zokupase royalty. Wakacollectirwa kupi mari yako, bring evidence. Kukabiwa mapurisa munomo vanosunga koma. Kuite zvekutamba basa ravo vanosunga. Iwewe enda unomhan'ara wayo wakabata chipepa kuti ndakumhan'arira iwe wakaba mari iyi kuzimura zvapera. I think Mwari ngavapindire pakati pedu. Kune vanotaurisa nyepa kuti kuri kubiwa mari, nenga akazodai nenga akadai, Mwari ngavapindire. We have got a long way to go. Basa redu isusu sevaimbi anditika ndiri kufadza kudzidzisa vanhu. Ngatisaendai the wrong way. Thank you very much. Magadeni. So, inini ndinosita on the board as the treasurer. My profession, I'm an accountant. By profession, I'm a chartered accountant. And I also have an audit firm, so I'm an auditor by profession. I do forensic audits. I do my normal internal audits. I even have the government as a client of mine. I'm a trusted auditor. I've sat on many boards as a treasurer, and I've also been a chief finance officer for over 26 years now. So I have experience with finance. Finance is my forte. As much as I love music, I'm a musician, but finance no kumakwangu. So munoti kukubiwa inindiriko ndakatarisa mabhuku hapana pari kubiwa. People have talked of kuti panonokolektwa mari kumabhawa panenge panogadzirwa mafake receipts chini, and then kozoya mari yavashoma mambozvitarisa here. Yes, tinoita ma-audits. We have an audit firm that audits us every year. They give us my reports. Vanoenda kwese ikoko vachitarisa vakaona kuti hakuna pari kubiwa mari. Our CEO anonzi akanzi akaita fraud, maudzwa kuti fraud haiziye mari. Mazvinzwa ka? Ndikubvunza, manzwa here kuti fraud haisiye mari? Fraud ndechi document rakalodgwa kunzi ndauya nei aya ndo madirectors angu anga ane CR6 risina stamp yaregistrar, because registrar vari kunonoka kuprocessa mapepa edu. Izvezvi takasita panapa tokunzi hanzi tiri board, handiti pamwe stamp haisati yapo yaregistrar paCR6 redu, handiti asi yavapo zvayo. Isusu tiri kuti ndo fraud yaitaurwa kunzi CEO vakaita fraud, but fraud haiziye mari. Then the other thing that I also want to help my artists in, my royalties akauya ari mashoma last year. 2024 inobhadharwa muna 2025. Iko zvinezvi tiri kugadzirira kubhadhara maroyalties a2025 tiri muna 2026. Tichatarisa kuti mari yakakolektwa inenge yakadini, tobva taona kuti tari kudistributa sei. Formula yedistribution inongoti munhu handiti unoridzwa number of times dzako paairplay, handiti in fact total royalties, total mari inenge yakakolektwa neZimura inodividwa nepakati, hafu inoshandiswa maworks ako kurira kwawo paZBC, imwe hafu inongodistributwa to every member despite kuti murangana, but I can be stand to be corrected, I'm not sure. Mshini wa